God has already put everything together for you in your life. There is nothing you can do in your life to make God love you more or love you less. He loves you beyond anything. Your life, the plan for your life, it's done. It's already sealed. It's in a book. Everything that you're looking forward to in life, God has something beyond that for you. He's planned it out. He's written it out. It's already set. But your job is to trust, embrace, believe. The first word is trust. మొదటి మాట ఏమిటంటే నమ్మకం. Everybody say trust. Trust that God's got it. I just want you to imagine and think about when God says, I got you. ఒకసారి ఆలోచించండి, దేవుడు నిన్ను కలిగి ఉన్నానని చెప్పినప్పుడు It doesn't matter how hard it might be. It doesn't matter if you're waist deep, you're neck deep in the ocean. అది ఎంత కష్టంగా ఉన్నాను, నువ్వు పీకల్లోతు కూరుకుపోయినను, you might feel like you're tripping. మీరు you might feel like you're about to fall. మీరు అనుకుంటున్నారేమో నేను పడిపోబోతుంటున్నాను అని. But somebody's holding you. కానీ ఎవరు మిమ్మల్ని పట్టుకొని ఉంటున్నారు. He's never going to let you hit the ground. ఆయన ఎల్లప్పుడు మిమ్మల్ని కింద పడేయడు. You're never going to hit the ground. మీరు ఎప్పుడు కింద పడిపోరు. You might come that close, but you're never going to hit the ground. మీరు దగ్గరికి రావచ్చు కానీ మీరు కింద పడరు. So trust. కాబట్టి నమ్మకము that God's got you. దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. I know it's very funny. ఇది ఎంతో హాస్యంగా అనిపిస్తుంది. But a lot of people find it easier to trust people that fail us over and over again than to trust God that has never failed. ప్రజలను నమ్మి మరలా మోసపోతుంటారు, తప్పిపోతుంటారు, కానీ దేవుని నమ్మడం అతి కష్టంగా అనిపిస్తుంది వారికి. And that's how deception works. మోసం అలానే పనిచేస్తుంది. I'm going to trust someone knowing that he's going to fail me at some point. నాకు తెలిసి కూడా ఒకరితో ఖచ్చితంగా నన్ను ఓడిపోచేస్తారు అని తెలిసి కూడా నమ్ముతాను. So easily trust a human being. ఒక మనిషిని సులువుగా నమ్ముతాను. Knowing that they will fail us. వారు ఖచ్చితంగా ఓడిపోచేస్తారని. But it's so difficult to trust God. Oh, because I can't see God, I can't feel God, so I don't know where God is. దేవుని నమ్మడం మాత్రం కష్టంగా ఉంటుంది. ఓ దేవుని నేను చూడట్లేదు, దేవుని అనుభవించట్లేదు, ఇది కష్టం అనుకుంటారు. So how అనుకుంటారు. can I trust someone I can't see? నేను చూడలేని వ్యక్తిని ఎలా నమ్మగలను అనుకుంటారు. It's not about whether you can see him or not. Just look back in hindsight. Has he ever failed you? Has he ever let you go? Has he ever let you fall flat on your face? మీరు చూడకపోయినా కూడా మీ యొక్క మర్మ కోణం నుంచి ఒకసారి ఆలోచించండి. దేవుడు మీ జీవితంలో ఎలా పనిచేసి ఉంటున్నాడు, ఎలా మిమ్మల్ని కాపాడి ఉంటున్నాడని. Maybe he didn't come through the way you expected him to come through for you. మీరు ఆశించిన రీతిగా ఆయన కనపడకపోయి ఉండొచ్చు. But he came through. కానీ ఆయన కనపడ్డాడు. He saved you. ఆయన రక్షించాడు. But if you see that the job is too big for you, that it's something only God can do and you can trust him to do it, you could never do it for yourself, and no matter how hard and long you worked, well, that trusting in him to do it is what gets you set right with God by God. You know, this chapter actually talks about the story of Abraham. ఈ అధ్యాయం నిజంగా అబ్రహాం యొక్క సంగతి గురించి మాట్లాడుతుంది. And how obedient he was, to the voice of God when he said get up and leave. He didn't have anything prepared. He just did it. దేవుని యొక్క స్వరం వినబడి నీవు నీ యొక్క ప్రదేశం నుంచి బయలు వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు ఆయన ఏ మాత్రం ఆలోచించకుండా సందేహించకుండా వెంటనే వెళ్ళి ఉంటున్నాడు. And we keep thinking about, oh, this is Abraham's story. ఇది అబ్రహాం యొక్క కథ అని మనం అనుకుంటున్నామేమో. But what was given to us was never an Abraham story, but it was a God story. మనకు ఇవ్వబడినటువంటిది అబ్రహాం కథలాగా ఇవ్వబడలేదు, కానీ దేవుని కథలాగా ఇవ్వబడ్డది. God could have chosen anybody. దేవుడు ఎవరినైనా ఎన్నుకొని ఉండొచ్చు. I am sure there were people more qualified than Abraham was. నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను అబ్రహాము కంటే అర్హత పొందిన వేరే వారు ఉండొచ్చు. People who are more efficient, had more ability, had more skill, had more talent. ఎంతో సామర్థ్యము, ఎంతో నైపుణ్యత కలిగిన ఇతర ప్రజలు ఉండొచ్చు. But he chose Abraham for a reason, and we're going to look at that. కానీ అబ్రహామును ఒక పని కోసం ఎన్నుకున్నాడు, దాన్ని చూడబోతుంటున్నాము. But that last part of that verse, that trusting him to do, కానీ ఆ చివరి భాగము చూసినట్లయితే ఆయన నమ్మి ఉంటున్నాడు ఒకటి చేయడానికి. Trusting him to do it is what gets you set right with God. That trusting him to do it, that your heart is trusting God to do it. You don't know how it's going to happen. You don't know what to do next. You don't know what the next steps of your life are going to be. But that heart of trusting God to do it regardless. మీ యొక్క హృదయం అనేటువంటిది నమ్మకం ఉంచగలగాలి. అది ఎలా పనిచేస్తుందో తెలియనప్పటికీ, ఎలా అది అన్వయించుకోవాలో తెలియనప్పటికీ కూడా మీ యొక్క హృదయాంతరంగంలో నుంచి నమ్మినప్పుడు, that's what God is looking for. దేవుడు దాన్నే చూస్తుంటున్నాడు. It's that heart of, will he trust me? దేవుడు నిజంగా నన్ను నమ్మగలుగుతున్నాడా? Will she trust me? ఆమె నన్ను నమ్మగలుగుతుందా? It doesn't look like it's going to happen, but are they going to take their eyes off the circumstances and keep their eyes fixed on me? జరుగుతుంది అని అనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ పరిస్థితుల మీద దృష్టిని తీసివేసి నా మీద దృష్టి పెట్టగలుగుతున్నారా అని. God is looking for a heart that can trust him. దేవుడు ఎటువంటి హృదయాల కోసం చూస్తున్నా అంటే ఆయన నమ్మే హృదయాల వైపు. Number 2, embrace. రెండవదిగా హత్తుకోవడము. Everybody say embrace. Embrace.
Embrace the season. ఈ యొక్క కాలంను హత్తుకోనండి. It might not be the best season, అత్యంత శ్రేష్టమైన కాలముగా ఉండకపోవచ్చు, or it could be the best season. లేదా మంచిగా ఉండి ఉండొచ్చు. Just embrace it. దాన్ని హత్తుకోనండి. Because God knows what he's doing. దేవునికి తెలుసు ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు. Embrace what God is doing in you and through you. దేవుడు మీ జీవితంలో చేస్తున్నవి, మీ లోపల చేస్తున్న వాటిని హత్తుకోనండి. And it's not going to be easy to just, say, oh God, I'm going to embrace this, it's a cactus, I'm going to embrace it. ఓ దేవా దీన్ని హత్తుకుంటున్నాను, ఇది మంచిగా ఉంటున్నది అని చెప్పడం కాదు. Maybe your season feels like a cactus right now. మీ యొక్క కాలం అనేది అంత సరిగ్గా లేదేమో ఇప్పుడు. It's going to be pokey, it's going to be hard, it's going to be uncomfortable, it's going to hurt you. అది కష్టంగా అసౌకర్యంగా మిమ్మల్ని గాయపరిచే రీతిగా ఉండి ఉండొచ్చు. But embrace it. కానీ దాన్ని హత్తుకోనండి. Because you can't constantly be thinking about a way to escape the process. మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ విధానం నుంచి బయటకు వచ్చే మార్గం వెతుకుతూ ఉండలేరు. Because without the process there is no product. ఎందుకోసం అంటే విధానము, ఒక ప్రక్రియ అనేది లేకుండా ఉత్పత్తి అనేది కలగదు. Don't be an unfinished product. ఆ యొక్క సంపూర్ణము కాని ఉత్పత్తిలాగా ఉండకండి. Let God work on you. దేవుడు మీ జీవితం మీద పని చేయనివ్వండి. Let his power work on you. ఆయన శక్తి మీ జీవితం మీద పని చేయనివ్వండి. Let his love search through you this morning. ఆయన ప్రేమ మీ యొక్క హృదయాలను వెతకనివ్వండి. Learn to trust and embrace. దేవుని నమ్మడము, హత్తుకోవడం నేర్చుకోండి. The more you resist it and fight it, మీరు ఎంతగా తిరస్కరించి పోరాడినా, the longer it's going to take. And the latter part of verse 18 it says, when everything was hopeless, Abraham believed anyway, deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, but on what God said that he would do. I'm going to read it one more time. ఇంకోసారి చదువుతానండి అదే మాట. When everything was hopeless, Abraham believed anyway. అబ్రహాము ఏ నిరీక్షణ లేనప్పుడు కూడా దాన్ని నమ్మి ఉంటున్నాడు. Deciding to live not on the basis of what he saw he couldn't do, తను ఏదైతే చేయగలనో అనేది దాన్ని చూడలేనప్పటికీ, but on the basis of what God said that he would do. కానీ దేవుడు ఏమి చేస్తాడో అనే దాన్ని ఆధారం చేసుకొని నమ్మాడు. When you're in that season, మీరు అటువంటి కాలంలో ఉంటే, it's going to seem like you can't do it. మీరు ఇది చేయలేను అని అనిపిస్తున్నదేమో. It's going to seem like, if it's not for God, I don't think I can make it through. దేవుడు కానట్లయితే నేను ముందుకు వెళ్ళలేను అనుకుంటున్నారేమో. At no point in your life do you ever fix your focus on yourself. మీ జీవితంలో ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా దృష్టి మీ మీద ఉంచుకోకండి. I mean, your ability is great. God has blessed you with talents and skills. That's all fine. అంటే మీ సామర్థ్యము పెద్దదే, మీ యొక్క నైపుణ్యతతో దేవుడు దీవించి ఉంటున్నాడు, అంతా మంచిదే. But I want to tell you this truth. కానీ ఈ సత్యం తెలియజేస్తాను. ఎల్లప్పుడూ keep your eyes fixed on the ability of God. మీ యొక్క దృష్టి అంతా కూడా దేవుని సామర్థ్యం మీదే ఉంచండి. Because if it's on yourself, అది మీ మీద ఉండి ఉంటే, at some point, ఏదో క్షణంలో you're going to fall. మీరు పడిపోతారు. And that's going to hurt. అది గాయపరుస్తుంది. Really hard. నిజంగా ఎక్కువగా బాధపరుస్తుంది. I mean really hard. అంటే నిజంగా ఎక్కువ గాయపరుస్తుంది. Okay. Third point is believe. నమ్మకము, విశ్వాసము. Believe that this too shall pass. ఇది కూడా దాటి వెళుతుంది అని నమ్మడము. And he will come through. ఆయన కనపడతాడు అని విశ్వసించడము. Believe that this too shall pass. ఇది కూడా దాటి వెళుతుంది అని విశ్వసించడము. And he will come through. ఆయన ఖచ్చితంగా కనపడతాడని విశ్వసించడము. The same chapter, Romans chapter 4 verses 13 to 15. I'm going to read it real quick. రోమా 4:13 నుంచి 15 వరకు. That famous promise God gave Abraham that he and his children would possess the earth was not given because of something Abraham did or would do. It was based on God's decision to put everything together for him, which Abraham then entered when he believed. Okay, the famous promise that God gave Abraham దేవుడు అబ్రహాముకి ఇచ్చిన అతి శ్రేష్టమైన వాగ్దానము was not because of something Abraham did or would do. అబ్రహాము చేసిన దాన్ని బట్టి లేకపోతే చేయబోయే దాన్ని బట్టి కాదు, కానీ It was never about his ability. తన సామర్థ్యమును బట్టి కానే కాదు. It was never about him as a person. ఒక వ్యక్తిగా తను చూసి ఇవ్వలేదు. It was never about his qualification. తన అర్హతను బట్టి ఇవ్వలేదు. It was based on God's decision. దేవుని యొక్క నిర్ణయం చొప్పున ఇచ్చాడు. It was based on God's decision to put everything together for him. దేవుని నిర్ణయం చొప్పున ప్రతిదీ కూడా ఆయనకు అనుగ్రహించబడ్డది. God has already put everything together for you in your life. దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మీ జీవితంలో కావాల్సినవి సమకూర్చాడు. There is nothing you can do in your life to make God love you more or love you less. He loves you beyond anything. దేవుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువగా ప్రేమించడానికి, తక్కువగా ప్రేమించడానికి మీరు చేయగలిగింది ఏమీ లేదు. ఆయన శక్తి కొలతకు మించి మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. Everything that you ever need in your life, God has already put it together. Your life, the plan for your life, it's done. It's already sealed. It's in a book. మీ జీవితంలో మీకు కావాల్సిన సమస్తమును అనుగ్రహించబడి ఉంటున్నది. మీ జీవితం యొక్క ప్రణాళిక ఆ గ్రంథంలో లిఖించబడి ఉంటున్నది. Everything that you're looking forward to in life, God has something beyond that for you. He's planned it out. He's written it out. It's already set. But your job, జీవితంలో మీ జీవితంలో ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాటికన్నిటికంటే మించి శ్రేష్టమైనటువంటివి దేవుడు మీకోసం సిద్ధపరిచి ఉంటున్నాడు. మీ యొక్క పని ఏమిటంటే, your job is to believe. మీ పని నమ్మడము. It was based on God's decision to put everything together for him, which Abraham then entered when he believed. దేవుని యొక్క నిర్ణయం చొప్పున దేవుడు ఆ యొక్క వాగ్దానం ఇచ్చి ఉంటున్నాడు. అబ్రహామును నమ్మినప్పుడు అది అనుగ్రహించబడ్డది. Somebody say trust.
నమ్మకము, trust, embrace, embrace, believe. believe. It's together. అవన్నీ కలిసి చేయడం. It's one after the other. ఒకదాని తర్వాత మరొకటి. You can't just wake up one day and say, I believe, I believe, I believe, and so now God's going to give it to you. No, it's going to be in a process. It's going to be in a journey. You first trust Him. ఏదో ఒక రోజున ఉదయంనే లేచి నేను విశ్వసిస్తున్నాను చెప్పడం కాదు, కానీ మీరు ఆ యొక్క ప్రయాణంను నమ్మి ప్రతి దాన్ని కూడా మీరు నమ్ముతూ రావాలి. You first trust Him that He's got you. మొదటిగా ఆయన మళ్ళీ ఆయన కలిగి ఉన్నాడని నమ్మాలి. You embrace the season He's letting you go through. ఆయన మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్తున్న కాలంను హత్తుకోగలగాలి. And then you believe that He's going to come through for you.